Thanh Mai mến chào quý vị đến với chương trình Việt ngữ của hệ thống truyền thông Asian Media Network. Thưa với quý vị, như hàng tuần thì chương trình Giấc Mơ Đến Mỹ hay còn gọi là My American Dream được gửi đến quý khán giả vào mỗi tối thứ Ba hàng tuần trên kênh Asian Media Network. Và như thường lệ ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón chị Cathy Nguyễn là giám đốc điều hành của công ty chuyên về di trú My Truly Wonder tọa lạc tại Austin, Texas. Thanh Mai xin được gửi lời mến chào đến chị Cathy Nguyễn. Chào Thanh Mai và chào quý vị. Dạ vâng, chị có khỏe không? Hôm nay chị mặc cái áo màu đỏ rất là đẹp. Màu đỏ giống như là đem đến niềm tin, tình yêu, hình như là chị đang có tình yêu phơi phới trong lòng. Chị Tình yêu thì chắc là có, lúc nào cũng có, nhưng mà hôm nay hình như cái bão của Florida nó làm Austin nó dịu lại đấy, nó mát hẳn ra. Dạ Thành vâng. ra cảm thấy dễ chịu và yêu đời hơn. Dạ vâng. Thưa chị, trong những cái episode vừa qua, chúng ta đã đưa đến những thông tin rất là hữu ích về chương trình lao động nhập cảnh thẻ xanh EB3 và đã có rất là nhiều quý khán thính giả khắp nơi, không những ở hải ngoại mà ngay cả trong nước Việt Nam đã có rất là nhiều những cái câu hỏi đặt ra với chị. Thì không biết là nhất là qua cái episode số 4 vừa rồi nó rất là hot với những cái câu hỏi đang hot đó chị. Thì không biết là chị có nhận được những cái phản hồi gì từ khán thính giả của chúng ta? Xin mời chị cùng chia sẻ. Cảm ơn Thanh Mai. Thanh Mai nói đúng. Sau khi cái episode 4 vừa rồi đấy là mình nói về một cái topic rất là hot ở Việt Nam bây giờ. Để mà cho các bạn hiểu rõ hơn ấy thì Cathy xin tóm tắt lại ngắn thôi, nhưng mà có lẽ là rất là xúc tích cho các bạn hiểu. Thì có hai vấn đề. Thứ nhất là visa B1, B2 còn gọi là visa du lịch ấy, thì chuyển diện qua thẻ xanh được hay không. Thì chúng tôi tóm lại rằng là được á, thì phải nói là mò kim đáy biển, rất là rất khó. Nhất là trong thời gian bây giờ mọi cái process, mọi cái hành trình nó kéo dài hơn. Thì chúng tôi không có advice và chúng tôi sẽ không nhận những cái case mà nói là đi qua đi du lịch rồi chờ đợi để có thẻ xanh. Dứt khoát là không. Vấn đề thứ hai là F1, visa F1 tức là visa học, du học, học cả về học vấn cũng như là học nghề. Thì đó là cái visa mà chúng tôi rất là khuyến khích để mà các bạn qua đây học, rồi từ đó chuyển qua viện EB3 để mà được ở lại Mỹ. Nói tóm lại cho cái episode 4 vừa rồi là có hai vấn đề đó thôi, thì muốn làm rõ cho các bạn hiểu. Dạ, cảm ơn chị. Thành ra là cái chương trình mà chị nói chuyển diện là từ F1 qua EB3 thì nó dễ hơn và có thể thực thi được hơn so với chương trình B1 tức là du lịch sang EB3. Cảm ơn chị Cathy đã đúc kết lại cái episode số 4 vừa qua với những cái recap cũng như là những gì mà những người khán thính giả của chúng ta đã liên lạc hỏi chị. Thì ngày hôm nay một cái đề tài cũng rất là nóng, cũng là những cái câu hỏi thắc mắc của quý khán thính giả của chúng ta các nơi đã gửi về cho chị Cathy. Thì Thanh Mai xin mời chị Cathy ngày hôm nay sẽ đặt những cái câu hỏi đó cùng với luật sư Gabriel, bởi vì chỉ có nghe được từ chính luật sư là người chuyên về cái lĩnh vực di trú này thì quý vị mới biết đây là cái thông tin xác thực, chứ không phải là nghe từ người này, nghe từ người kia. Ý mình chị Cathy, chị cũng không muốn là cái người
trả lời những cái câu hỏi này. Thành ra chị sẽ đại diện cho quý khán thính giả của chúng ta và những khách hàng của chị để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Gabriel. And today, another really hot episode. We're bringing additional question from our audience, from the client, Cathy client from Vietnam, from other part of the country. They want to know more about EB3 program. So here we go. We welcome back attorney Gabriel Griesbaum from the Griesbaum Law Firm in Austin, Texas, to answer the question for our viewer. So I would like to have Cathy go ahead and ask the question. Hi, Gabriel. How are you doing? Hey, Cathy, I'm doing well. How about you? And Gabriel, I know that you just learned to say something in Vietnamese, so go ahead and welcome or say hi to us, our audience in Vietnamese. Ciao, Cathy. Ciao. Yeah, I got you. Okay. Ciao, Cathy. Ciao, Mai. Ciao, Guivi. Wow, that's really good. Yeah, Good. Thank you. Okay, good job. Gabriel, are you ready for concern? We have one concern this time for our LC application. We have a large amount of LC application right now, and they expect that they have certified on November or December. So I would like for you to update the time for them that For our ongoing projects? Actually. Right. So for our ongoing projects with construction laborers and dishwashers, we are currently expecting those certifications back in March. We will have the last of those 9089s filed very soon. But we've begun that process, and the certification will probably be March next year, 2024. Before you answer further, I would like you, Gabriel, could you explain what is the LCA and how long the process normally take and why is now it delayed? So the labor certification has two steps primarily. There's first a prevailing wage determination, which is an inquiry with the Department of Labor as to what the wage that is required for the position. That usually takes about 5 months, or 5 months at the longest. But recently, those timelines are running 7-8 months. So that's a source of delay. The second source of delay is coming from the 9089, the second step, which is the labor certification itself, the permanent labor application. And the permanent labor applications traditionally have taken somewhere in the 4 to 5 month range, and now they are taking at least 6, and we are actually seeing some that are taking longer. But so that's those, a few months here, a few months there. That's how we get behind. It's the government, they operate on their own timeline, and they don't have to live up to what they've promised before. Is that because of so many applications? Yes, I do think there has been the data has not come out for 2022 yet, or 2020, the fiscal year 2022, which started October 2022. So that data has not come out yet, but the key is we believe that the fact that the visa bulletin has fallen so far behind and the visa wait times are getting longer and longer, that's an indication that there's been a lot more applicants this year. Thank you. Yes. So our clients out there, we don't have that on December or November that we plan. Gabriel just said that in March. So that's the part now. And is there the premium process for LCA? Can we use that, or how's that go for this year? So there's no premium processing available for the LCA process. Remember the two steps. There is premium processing available at the third stage, the I-140, which is the immigrant petition by the foreign national. So there is premium processing available. However, as I mentioned earlier, we are seeing longer and longer wait times to get a visa.
And those wait times are taking longer than it's taking to get a decision on those cases. And right now, it's not my recommendation to use premium processing, both because it's costly and because it likely does not speed up your application process. Thank you. Overall. Okay. And people call and asking that, is there a successful case for EB3? Have anyone applied for EB3, came to the US? Yes. And I heard that question all the time because they asking, is actually work? So you have been doing this for many years with Cathy. Can you share the successful case and as an example? Yes, I'd be happy to show a case that where it was just a small school applied for a math teacher, which recently got a green card. So I'd be happy to show that. These processes are taking quite a long time. So this case launched in 2020, but it did eventually. She did get a green card, and she was in the United States on an F visa and was able to change status and so. She had a pretty smooth process overall, but I'd be happy to show you. So I'm going to share screen. Okay, so what we're looking at here is Form ETA 9141 from the Department of Labor, and this is commonly known as a prevailing wage determination. What this does is DOL tells you what you have to pay for the position, the salary that is required. So on this one, you'll see that some of the information is blacked out. That is personal information or information about companies that I'm legally required to redact. So that information is blacked out for that reason. But you can see from here that the determination was initially issued in January 2021, which is quite a long time ago. But it was that was the date that this came back. So that was the end of the first 7-month period of this application, was in January 2021. So if we look here, what you'll see is that this is for a math teacher. This teacher didn't have a lot of, there were a few requirements of a few months of experience were required, but nothing else. So a very simple position. And the position was subject to an RFE, which is an RFI, which is a request for information, which does delay the case. So that is one reason that this case did take longer. But what we see here is a labor. This is from the Department of Labor. This is the first step. So for the cases for the projects that are ongoing now, the construction laborers and the dishwashers, those people we already have their 9141 in hand. We already have their prevailing wage determination done. So I didn't show that one, but we do have it. This one is a template from them. I also will. I'd like to show. This is all part of the ETA 9141. This shows the salary, the expected, the job category. This is the 3 months of experience requirement for this particular position. And then I wanted to show you what the stage we're on now for the ongoing projects, which is the application for permanent employment certification, the ETA 9089. Now, this is the most important form. This form determines your priority date. So when filed, this determines your priority date, which determines your position in line for a visa. So it's very important to get these filed and to get your position in line. And what we see here is that this is an elementary school teacher that you can see. This is represented by my firm. You can see the prevailing wage. You can see all of the other steps to this process, which includes the advertising information, the recruitment process, and also other information about job requirements. The ETA 9089 does require information about the applicant, detailed information about the applicant. So you can see this person. I only left in here that they were from Vietnam and on F1, and also quite young. Otherwise, you can see that this is a person who was on F1 in the United States and was able to get a pretty low skill position and stay in the United States, adjust status. And we'll come down here,
And we'll see, this is her I-140 approval notice, and that was in 2022. And then here's our green card. So those are the steps of this process, and this is a recent approval. Thank you, Gabriel, for sharing with us the successful case for this particular client who is the teacher. So how long does it take, the total time for this applicant to become, to be able to work in the U.S.? And is she already working in the U.S. right now? So she is working in the U.S., and she has been working in the U.S. since late 2022. I want to say winter 2022. And she was able to do that on her 485 pending status with a, so she had the work authorization from 485 pending. But she was able to adjust from F, which is a very preferred status. That is a very different process than adjusting from B, which has a very limited duration and is likely to time out. F often has no duration limit and is possible that way. So she is living in the United States. It took her approximately 36 or 38 months to get from start to finish. And the reason about 6 or 8 of those months were related to a random process called an RFI, which is an audit of the company, which does happen. And auditing the company takes a lot of time because they send people to the company to investigate and do a bunch of stuff. The company, of course, passed, but it did take a lot longer. But I did want to show a case that took a little bit longer because, there are some risks that these cases do take a little bit longer. So normally, if without audit, how long you think it takes? Well, this one took exceptionally long. It was filed in 2020, which was one of the worst times to file these. And it got the audit, which is sort of a random chance thing that adds months and months. So this one took exceptionally long. I would say this is the longest taking one I've ever had. Mm-hmm. So the one of the reasons that I wanted to show it is just so that people want to see the it only took 2 years one. Thank you. Now, for Cathy, do you have any other successful case besides this case that Attorney Gabriel present? Yes, we do. Additional to the successful case and the timing that right before the pandemic. So this is very difficult about the timing, but we do have successful, and they already approved for the I-140, and they waiting to interview from U.S. consulate in Vietnam. So I like to show to people their story for your guys can see the real people. Và sau đây thì chúng tôi mời quý vị xem một vài cái video clip từ những người khách hàng của chị Cathy qua cái chương trình đổi diện từ du học sinh qua diện EB3 đã thành công và hiện giờ họ đã có thẻ xanh và làm việc tại Mỹ. Xin mời quý vị cùng theo dõi những cái tâm tình của những vị khách này nhé. Chào tất cả mọi người, mình là Cường, mình là một khách làm thẻ xanh cùng với cô Cathy từ năm 2015 đến giờ. Và mình đã có thẻ xanh năm 2018 và bây giờ mình đang chuẩn bị thi quốc tịch. Thì cái quá trình mà đăng ký thẻ xanh thì từ lúc nộp hồ sơ cho đến lúc nhận phòng là vào khoảng 24 cho đến 36 phòng. Và trong quá trình đó thì thực sự mà nói mình không cần phải làm gì nhiều, mình chỉ có điền hồ sơ và bên cô Cathy và bên luật sư họ sẽ xử lý hết mọi giấy tờ cũng như phí cho mình. Thì trong giai đoạn đấy mình cũng rất là thoải mái và mình tin rằng là sẽ thành công, bởi vì là cái cách làm EB3 này là một cách rất hợp pháp, và hơn nữa là mình có thể có một xanh để đi lao động làm cho những công ty Mỹ sau này. Và lúc mà mình có thể xanh năm 2018 thì mình đã xuống đây và đi làm cho khách sạn Holiday Inn. Bên công ty đã bảo lãnh cho mình, mình chỉ cần làm ở đó tối đa là 1 năm, nhưng mà mình đã ở với công ty 2 năm và sau đó thì mình đã ra và mình tự apply đi làm ở rất nhiều nơi khác nữa. Thì từ lúc đó đến bây giờ thì mình cũng mọi sự là mọi cái apply cho việc làm đều diễn ra rất
suôn sẻ bởi vì là họ kiểm tra giấy tờ của mình và mọi thứ đều hợp pháp. Thì mình mới đăng ký thi quốc tịch mấy tháng trước và dự là đến cuối năm nay thì mình sẽ thi và đấy là tròn 5 năm sau khi mình có thẻ xanh. Thì sẽ có rất nhiều câu hỏi mà mọi người được đặt ra thì mình sẽ không thể trả lời sau hết một video, thì mọi người có thể liên lạc với cô Cathy và có thể liên lạc trực tiếp với mình. Nhưng mà mọi người những cái quan trọng nhất trong quá trình làm EB3 mà mình nhận ra thì là nó sẽ không khó, chỉ là mọi người cần phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và cần phải chuẩn bị một thời gian khá là 24 đến 26 tháng. Và theo như mình biết thì đợt này nó sẽ tiêm về 36 tháng nhiều hơn, bởi vì là có rất nhiều người đã đang đăng ký cái dịch vụ này và bây giờ hồ sơ rất nhiều. Nhưng mà mình tin rằng là mọi chuyện sẽ thành công, một vì mình là nhân chứng sống cho việc làm việc với cô Cathy và mọi việc investment này. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là cái video về một du học sinh đã chuyển diện từ diện F1 qua diện EB3 lao động thẻ xanh đã thành công và đang làm việc tại Mỹ. Thì thưa chị Cathy, trong cái thời gian qua, chị có những cái case nào thành công mà họ đi cái diện EB3 thẳng từ Việt Nam sang Mỹ không thưa chị? Cảm ơn Thanh Mai. Chúng tôi có rất nhiều những diện đi thẳng từ Việt Nam qua. Hôm nay thì chúng tôi cho quý vị trực tiếp được nhìn thấy một em từ Việt Nam, bắt đầu từ Việt Nam, bây giờ đã approve cho cái I-140, tức là thẻ xanh rồi, đang chờ đợi ở Việt Nam để được phỏng vấn. Dạ vâng, Kính bây mời giờ quý vị xem video của em Vũ Thị Hiện Hòa được bảo lãnh từ khách sạn Holiday Inn. Em sẽ là cook, tức là nấu trong cái nhà bếp của khách sạn. Xin chào cô Cathy và tất cả mọi người. Trước tiên con xin lỗi cô Cathy vì con đã không vào Sài Gòn để gặp cô như đã hẹn. Trong quá trình hơn 2 năm kể từ khi chúng con bắt đầu nộp hồ sơ xin thẻ xanh theo diện EB3 và đã cũng trải qua tất cả những quy trình từ Bộ Lao động, Bộ Di trú và đến nay là hồ sơ của chúng con đang ở Trung tâm Thị thực Quốc gia của Mỹ. Bản thân con và các anh chị cùng làm hồ sơ EB3 đợt đó cũng đã nhận được cái sự giúp đỡ, tư vấn và hỗ trợ rất là nhiều từ cô Cathy và các luật sư, từ luật sư bên Mỹ và luật sư tại Việt Nam. Đến nay thì anh chị em chúng con cũng đã nhận được mail của Trung tâm Thị thực Quốc gia Mỹ và cũng đang chờ để nốt lịch phỏng vấn. Con rất là mong chờ sẽ sớm được gặp cô Cathy và các luật sư tại đất nước Mỹ ạ. Con xin cảm ơn ạ. So we just seen the successful story from the client that for EB3 program. Now my question is, there's so many focus right now on EB3 program. Does that mean the EB5 program is no longer popular or effective? Does that going to be faster for EB5? Because EB3 now it take longer. So Attorney Gabriel, could you please give us some update status on EB5 program, which is the investment program? Right. So the EB5 investment program has been extended and is available. The amount of the minimum investment has been raised since previous generations, but the rules also allow you to enter after your initial application is approved. So the rules have been somewhat favorably adjusted, and it is still available. That's good. That means that we still have to wait for the 2-year condition green card. You cannot come in right away after you put investment. Is that correct? So you need to make an investment. You need to file an I-526. You need to wait at least 24 months until the 526 is approved and you get your temporary green card. So the answer to that is yes, and I think 24 months is pretty optimistic, frankly. Right. So the guy here already that you cannot come to the state right away after you put the investment. You still have to wait for 2-year condition to come
to the United States and waiting for a permanent green card. Wow. In the past, does that mean it's faster, shorter lead time in the past for EB5 program? Gabriel? Yeah, so the EB5 program used to be much more effective than it is today. And it also used to be a lot cheaper. How much? So yes, the previous versions of the program were it required a minimum investment of $500,000 as opposed to now it's $800,000, and also they had much faster processing times. Yeah. So right now, even though you investing $800,000, you still have to wait 2 years right now as of the status. It could be Just changed, to get right? the temporary, Yes. temporary green card, which is not a green card, Oh, not a real one. so when do they have a green card? How So long? then you have to come in, you got to wait another 2 years to prove that you have employed 10 people. And then after you do that, after you prove that you're still employing 10 people, then you can get a permanent green card. So it take about 4 years then, based on current lead time. Minimum. About Minimum. that. Wow. Chị Cathy and Gabriel, you have anything else to say before we say goodbye to our audience? Chị Thank Cathy? you to watching the show. See you next episode. And thank you for watching our talk show today. We hope that the talk show today bring you a lot of informative information about immigration status, especially through the EB3, EB1, EB5, and F1 program and adjustment status. I would like to invite also thank you, Ms. Cathy Nguyễn and Attorney Gabriel for information sharing today and to be our guest for the show. Cảm ơn Thanh Mai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng tôi và xin theo dõi những các officer sau để các bạn có thêm thông tin về di trú. And Attorney Gabriel, thank you for your time and thank you for the update that you provide to our viewer about all of the status and answer all of their questions. Thank you for having me. It was a pleasure to be here. Ciao. Chào. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và mong rằng cái talk show ngày hôm nay đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích về chương trình di trú lao động thẻ xanh, diện investment tức là đầu tư vào Hoa Kỳ hay diện chuyển diện từ du học sinh sang diện lao động. Và quý vị cũng đã thấy những cái người đã thành công qua những chương trình này. Mong rằng buổi talk show ngày hôm nay mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Và nếu quý vị có những thắc mắc thì xin hãy gọi cái số điện thoại của công ty Julie Wonder ở số là 1-559-606-4011. 1-559-606-4011. Quý vị ở Việt Nam thì cũng có thể gọi cái số điện thoại đó qua Zalo. Hoặc quý vị có thể gửi email về cho chị Cathy ở số là cathy@juliewonder.com. Quý vị có thể gửi email về cho chị Cathy ở địa chỉ là cathy@juliewonder.com hoặc info@juliewonder.com. Và cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình vào mỗi thứ Ba hàng tuần trên Đài Asian Media Network.